Tikulandire program yapadera lero imene tikhala tucheza ndi Madam Joyce Banda, Madam Dr. Joyce Banda, to be specific, you are the president wa chipani cha PP komanso anakhala president wa dziko lino. Yaza Talk Show ya lero akukupatsirani nda New Restoration Plan Malawi. New Restoration Plan Malawi ndi nthambi ya New Restoration Ministries International ndipo inalembetsedwa mkaundula wa mabungwe mdziko muno mchaka cha 2000. New Restoration Plan Malawi imagwira ntchito zolimbikitsa demokrasi ndi ulamuliro wabwino komanso kulimbikitsa ntchito za madzi abwino za ukhondo ndi chisamaliro WASH. New Restoration Plan Malawi ili mu NASA Building Area 3 Lilongwe. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa 0822 423 090 kapena 093 358 399. Email info@newresme.com. Mama ndakulandirani. Ziko. Ndithokoza kwambiri kumati pasampata utawucheza. Hayi, ineso ndakondwera kuti tiyeze nawo anthu amene amakusatira nini. Zona zindine nonso nkhata. Andi chombiri mafuna dziwa ndali zoenda bwanji. Ndimene mukuoneramu amene ineyo nakhala mu civil society kapena zaka 30 ndiye kuti pamene ndimazalowa ndale nini nali 1999. Ndiye kuti tikayang'ana mbuyo munthu kuwerenga zaka ndithu ndikuti mudale mucha koma apa patilipa ndale zikuchita pano sinachitepo zinaonekepo zinaoneke kwambiri nchani ndale za masiku anosi. Ndale za masiku ano I think anthu amene anali ang'ono 2000 2004 ine 2003 nali director wayang'ana wakulu wa my onse chipani cha UDF. Yes. Amene anabadwa nthawi imeneja ndi amene pano ali akuluakulu kuti avota. I think kuyambira nthawi imene tinalowa matipate ndale zache zinabwera zosiyana. And I think some of us ndisanene kuti takati kuzoona zikuchita deteriorate koma tione ndinene kuti taona tikuzoona kuti zikusintha. Kuti kusintha kuli pano kwa deterioration kuti zaonongeka kapena zikupita kwabwino. Yes, so I think ngati wankulu ndikhoza kuona ngati kuonongeka. Koma inuyo achinyamata ndiye mukhoza kuona ngati ndimezi ena kukhalira koma si mmene zena kukhalira. I think problem yaikulu iliponena kuti pamene anabwera kamuzu pomuza kuti politics nchani. Anthu ananena kuti politics ndi ndale. Ya pamene panavuta chifukwa ambiri kumva kwa ndale ndikuti kugwesana. Ndiye kuti we have spent the last 60 years kugwesana. Ndiye pamenepo ndiye kugwesana kuja kuna zalowa zina zache. Zimene zalowa kwambiri pano zimene zimandinandaulisa. Iza kuti then ndale zinali zoti je umakondwera kupachita participate without looking at kuti ndipeza mojani. Kuti simukaembeza kumbeza profit. Sisi kapasilo sokana. Ine ndiye napanga zonse ndiponso mkale ku pamene inali boma ya chipani chimodzi. Ine ndinali very active mu CCM. Chabwino which was like a developmental wing ya boma ya Malawi Congress Party. Chimene chichacho ndiye timagwira ntchito tosati pang'ono. Kuchita fundraising and at the same time around the same time 1990 to be exact. Ndipamene so ine numbers mungwe la nabiwi na National Association of Business Women. Timachoka uku ife ngati azimaya business kumakagwira ntchito uku kuthandizira kuti CCM ichite bwino. Koma ulere sitinkaganiza it didn't even occur. So passion yene ndale simafuna mpeze ku profit. Sai anthu amagwira ntchito ngoti kuti tenti tukule ziko lathu. Akuti tisinthe kamuzu wabwera akuti chitagaje chithe. Chithe ndife anthu akuvutika kumangidwa nyakula akutani ndi anthu acha ndikumasatira zimene. Poza una kuti wakulu wasakutithandiza anabwera bwino kumasatira zisinthenso hayi kumangotamanga osafuna malipiro. Lerolo inu nkhale kungokuza kuti musunthe tebulo inu ndifusa kuti ndipeza mujani. Ndipeza mujani. So ndikuona ngati kuti zikutikokera mbuyo pang'ono and that is why malemu Saulo Sitima ankakonda kunena kuti bwanji pakanakhala mindset change. Ndiye ine ndimakonda kunena kuti to him now. Mindset change into a better place. Yes, I said nobody we've been there before. So mindset change yoti tibwerere pajatinali. Pajatinali pajapongo likonda ziko linkumangogwira ntchito ndikumathandizana ndikumakondana. Posati apatiri pakuti
ndiyeso pano as a result Yes. inu achinyamata ndiye tinaza kusokonezana mnatisokoneza muvomereze kuti mnatisokoneza tiyena kuvomereza ifeyo akuluakulu ifena ngati tinakupangisani kukhulupirira kuti mukhoza kulemera without working yeah. Mukhoza kulemera osagwirira ntchito wani komanso I mean handouts kungolandira zinthu zoti sunagwirire ntchito ifeyo mmene tinali ana kupita pakhomo pa wina kukadya amatikalipira kwambiri nkoso amatimenya ndiye kuti ine ndi brother wanga pamene system kuti mahanda kuti asamakhale inde usamadalire wina ma family yonse inali ndi kunyada pride ndaberekana walineyo ndiyenera ndigiyese ineyo ndiyenera ndiphunzise ineyo ndiye sopano akamapita kumakapemphesa kwina ndi kuti ineyo ndikuoneka ochipa kwambiri ndiye osakadya kwina kulikonse timaluchito lumbirisana osakanena kuti timahadya uko lero ndili ndi ana ndi akakamiza kuti mukatisiwere uko ndipo musakasebwereko mpaka osadikira chabwino pamene panopo pa anthu amene akuyimira zisankho za president Malawi muno zimene zichitika pa 16 September munthu amayi ndikhulupira ndinokha how is it kupangarani ndale Malawi muno kuyendesa ndale komanso chipani ngati PP choti chinalamulirapo okhala munthu amayi? I think no problem, yes. I have said before somewhere there's a quote that says Joyce Banda of Malawi said the most important attribute of a good leader is the ability to assemble a good team and to know that that team can know better than you. Pasa ikulu imene ngakhale nayo munthu usogoleri ndiye kutha kukusa anthu amene ali ndi kuthekera kugwira nawo ntchito komanso kuzindikira kuti iweyo ngati sogoleri ajapo akhoza kuziwa kuposa iwe. Ndiye ineyo ndimaona ngati kuti zimenezozo zimandithandiza kwambiri. So because I've been able kumachita assemble anthu a good team, samandivutisa samandihita undermine samandionera pansi yayi imene ndiponso usenzengateka. But you don't think kuti part of the reason muna chipani cha PP chinatuka mboma mu 2014 muja sichinalifo ndi munthu amayi ndi zimene akudandaula anthu panozi zinayi zimene zizi that's mathematics versus manual malesson yake tinaphunzira that time iniyo mwayiwala kuti ameki ananena kuti announcement there has been fraud. You don't remember that? You were too young. We are going to recount the vote. You don't remember that? Chifundi madandaula mukumayiwala dala. You don't remember statement by Make. There has been fraud. We are going to recount the votes. So kokuti akachite recount the votes. Fast forward. Warehouse yokhala ndi ballot paper inauchedwa moto. So we can put it on the record now kunena kuti chipani cha PP sichinaluze mu 2014. What you can put on the record now is that the results of 2014 cannot be relied upon. Chifukwa chonjezera pamenepo ndichakuti ineyo I don't want you to tell you zimene chairman wa Make anandiuza koma ineyo mundiuze kuti ndikuti munaona chairman wa Malawi Electoral Commission akuulula chisankho akulira. He was a very distinguished lawyer, a family man, a judge of the Justice Nixon Bendera. Amalira cha. Yeah, nde imene ija ineyo musazandiuzenso musazandifunsenso za chisankho cha 2014. Osandifunsa because nobody conclusively has any idea what happened. Ndiye kuli bwino kungosiya osamayankhula za 2014. No. Yeah, basi. Nthawi yanu zaka ziwiri zokha tinaona magetsi samazimazima panali ma issues ngati mafuta. Forex masowa. Mafuta samasowa. 2 million had no food, they had food. Companies were operating at 35% and kumachosedwa chilomende mabwera. Pamene ndimachoka after 2 years, they were working at 85%. But finally, what I'm most proud of is that when I came in, the economy had grown by 3.6%. And 2013, 2014, the economy of this country grew by 6+%. Within zaka ziwiri zichi. Within zaka ziwiri. So that 6% has never matched again. Ndifuna mukachite check. One check. So banali my success ambili. So that is why it cannot make sense to me that you are going to tell me kuti now everybody, if you listened last night to the radio and my Joyce Banda napanga, everybody says that. Now that match it with saying 2 years yokaija nacho kapa. Tugwiza.
So pano iya muvomereka iyo kuti zikugwirizana kuti zikugwirizana inu mwandifunsa funso la 2 years kuti kodi nanga si munachoka anakuchosana koma 2 years yomweyo aliyense akunena kuti tinachita bora pamene paje ndi is there no contradiction? But in period manager yonso panali ma success amene amachitika acha timafuna kuti apanga linki kupakali pano kuchifukwa mgwirizano ulipo pano pawo inu munali munso mgwirizano ulipo kuti mgwirizano umene unalo ugula Pons Alliance palibe unatatu pati zuru unati ndikudziwa koma ifamu kuti ulipo statistically speaking titaona kuti chipani boma lilipo pano ndamgwirizano watonse ndiyo njoto MCP anachita mgwirizano with span 9 tikuyankhula pano zinachoka kalekale zonse pakuti pano pali inonso munachoka nawo then mafuna ndadza kuti success tisana pange linki nkhani imene makamba ya zipani 9 ndi zina zote success ya 2014 imene inathira 2014 nazaka ziwiri ichi. Do we expect the same and chimene mungaonjezere ndi chani mutati mwalonso mboma come 16 September? Tsambiri. We ifeyo tinali ndi timati chani manifesto ya mphamvu. This year dziko ili linagwirizana kuti chipani chilichonse chimene titayime atenge manifesto yawo akapereke ku planning commission. Akaione kuti ichita line ndi agenda 2063 yes. ya African Union. Ife yathuyo namva kuti inachita bwino kwambiri napambana. Ya bibiji. Yathuyo imene iti nayo panopo imene titachite launch. Ndi panopo yori amsangwidzo sinapangidwe launch iti. Sinapangidwe launch ichitwa launch. So what I'm saying mukundifunsa kuti zikasintana bwanji. Ngati mukumbukira bwino ifeyo inenda bwera nditapeza zinthu zitaputa chonchicha mafuta kulibe magesi kulibe chakudya 2 million people anthu alibe chakudya ujeni anthu akuchosedwa zinchito ma factories akuyenda ifa ndalama zilipo zongokhala za 1 week magesi kulibe forex kulibe nditafika pa nthawi imene ijayo ndinaganiza kuti mavuto ali panowa abwera bwanji ndananduzo kuti IMF anapita IMF ananyanyala zochita zathu akuti tichite kaye reform. Yes. Komanso awudi tigwese kwacha by 47%. So I traveled to Washington DC to sit down with IMF. Ineyo I think ndizomwenza ndanena ziche paso imene ndinayo ndiye kuti ndimamva zaina ndimazindikira kuti ena akota uziwo posa ine ndiye kumene kuja tandiuza zokuti mukagweseka kwacha by 47%. Navomera komanso nanena kuti ndiye ndifunafuna njira to caution that pain. For there's no way you are going to manage it pano kuti ikagwa ndiye zinthu zimakwera mavuto amakhala mbiri ochita safa ndi mavuto ambiri mukuti mukonze koma ochita safa apa okonza apa amakhala anthu ndiye kuti upeze njira ina yachochitira cushion apa kuti pamene zikukonzeka apa anthu asazunzike kwambiri ndiye titapanga zimene zicha in 100 days aliyense anamba kuona kuti kusinta kuyamba kubwera fa mafuta anali atabwerera chakudya nali ntamba kugawa chaulere forex inamba kutani kupezeka step yachiwiri after the devaluation inali to draw up an economic recovery plan kuti nangasiza unangeka kuti tichite build up is to bring everybody on board palibe ziko limene lingasinthe lingachite bwino pamene iwe weka kuganiza kuti ndiwezowa zonse koma mama pamene pepa ndikhangana kudula maungamwa pankhani economy ko ena ma professor komanso anthu amene amasala economy amene kuti muna mistake ina bwera pa devaluation paja kuti ife ngati dziko sitimatumiza zinthu kunja yaya timangogula kwambiri sitimatumiza zinthu zambiri timangodalira foja koma no don't you think that devaluation ndimene muna inazati panga cripple somehow ndimaza kunena kuti ndi nthawi imene chuma chinakwera by 6%. How does an economy grow by 6% if you have made mistakes? Devaluing the kwacha by 47% is what brought about that recovery. Tinachita draw recovery plan. Ndimakuuza kuti the next step was to draw an economic recovery plan. Yes. But an all-inclusive process. Tinakakhala kunyanja 4 days. We cannot, you have said to me, mukuziwa bwanji kuti pobwera zizakhala better than what it was. Yes. It is when you include everybody in the process. When I came back from Washington, when we were trying now to devalue and so on, I brought a cross-sector of our society around the table at the lake 4 days. Tipange bwanji.
mukuona ngati panga amfumu mukuti bwanji inu economist mukuti bwanji inu development agent mukuti bwanji inu civil society mukuti bwanji kumene kujenda kumene tinachita draw economic recovery plan. It is that economic recovery plan. I want you to read our economic recovery plan. Yes. Ndiye muyangani maboma ina. Okay. Here. Yes. That's what brought about the 6.2%. Wow. Yes. Okay. It is that recovery plan. But I am saying now check. All governments that have come after us, they have tapped from that economic recovery plan. Ili panwa kuti mining, agriculture and tourism. Agriculture, tourism, mining. Those are the sectors in our economic recovery plan. What we have decided to do is that we have a very progressive and detailed manifesto. Many mumulima sector kati mining, agriculture, energy, many tourism. Koma kuti mwandifunsa funso kuti muza panga chani kuti chuma chibwerere nchimachi. We have chosen 3 areas, 3 pillars that will prepare us to implement our manifesto. We are not going to develop this nation if people are not educated. We are not going to develop. So kudyesa mutu, kudyesa kamwa, kulimbisa tupi. Panopo mutapita mmizi muli monsanto akakuzana kuti Joyce Banda akuti akabwera. Chimene tazambirire kupanga ni chani. Akakuzana kuti akuti akubwera uzadyesa mutu, dyesa kamwa, komanso kulimbisa tupi. Akutanthauza chani? Education, food security, and health. Education, food security, and health. Mchabwino. Opanda maphunziro, opanda chakudya chokwanira, opanda umoyo wabwino, sitingachita implement manifesto yathu. Mchabwino. We need a healthy nation, but it is now for you to go and see the health situation in Malawi. The health sector in Malawi has collapsed. Ndani amene mundipeza kumene tucheza ndi Dr. Joyce Banda, president wa chipani cha EPP, komanso ndi former president wa dziko lino la Malawi. Kumapsimphana zambiri kwinako komabe ndikholera can always come back to it kuti timverenso. Ine ndi Nelson Nkhata ndipo talendituliza limodzi yonchi pompano pa page yathu. Yaza Talk Show ya lero akukupatsirani nda New Restoration Plan Malawi. New Restoration Plan Malawi ndi nthambi ya New Restoration Ministries International ndipo inalembetsedwa mkaundula wa mabungwe mdziko muno mchaka cha 2000. New Restoration Plan Malawi imagwira ntchito zolimbikitsa demokrasi ndi ulamuliro wabwino komanso kulimbikitsa ntchito za madzi abwino za ukhondo ndi chisamaliro WASH. New Restoration Plan Malawi ili mu NASA Building Area 3 Lilongwe. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa 0822 423 090 kapena 093 358 399. Email info@newresme.com. Nthawi imene munali mtsogoleri wa dziko lino mungobweza nyumba pamwe pali ma project ena amene machita ngati kugawa ng'ombe, kumangira anthu nyumba. Ali muzitatu munthu. Ali muzitatu mumwe? It's just that we don't have time. Yes, I know we don't have time. Yeah, so izitatuzo. Kuphunzira maphunziro ndi zimene ndakandi kuchita paka pano sina sinthe. Kodi muthu mbona saba mwaweso gawa ng'ombe zi? Ndiye kudyesa kamwapo. Ili pamene pa food security. Kudyesa kamwapo. Ng'ombe zogawa zicha zilipo. Okay. Kulima kakawiri pachaka kulipo. My extension workers alipo. Fertilizer okwanira alipo. Chakudya chogawa kwa a social protection program for those that don't have. Ili pamene zogawa zimati handout pachato aitu. Inedusi handout ndachi sindikuneandale. Oh. No, count that out. As I'm talking to you now, yes. I feed 10,000 children a day. For the last 10 years, is that handout? I'm talking about orphans. So in this country, we shall always have desperate people like the elderly. And if I'm going to have a proper social program where we give food to that sector, that's not handout. It's not a handout. No. When you are giving to most vulnerable sector of your society, yes. That's not handout. Handout is when I want your vote and I say, mutenga ichichi. Mutu kwa campaign was mujita ko handout. No, I have actually pledged that we are not going to.
if you see the hand of the but what we can do is that if I'm going to get you as my director of youth and keep you at a meeting all day long, I'll give you lunch. Yeah, that's not handout. That's not a handout. I can't keep you from 6 o'clock in the morning to night. That's not handout. Koma zokuti chakuti imani panzela inemu ndivote message anga ndikukupasani apa ikudiyesa muntu kudiyesa kama kulimbisa tupi. You think anyamata jangafuna kuti ndiyapase kantu. Kudiyesa muntu is education. So I am saying the People's Party will provide free secondary education. That's free? Enough. Yes. You can say that again. I have been running a free secondary school for 20 years. Which secondary school is that again? Joyce Banda Foundation in Domas. So you're saying... Amena napita ku school kumene kupano ni madokota azipunzisi. I don't say things I haven't done. You know the difference between me and any other candidate is that I will never say to you, this is what I'll do when I haven't done it. I will never say that. And I've told all voters, akamabwera so anzanga muziyafusa kuti izozo mukunenazo. Munapanga kuti. Izozo mukunenazo. Muzati mangira nyumba munamangapo. So you are saying now we can put this on record. It's secondary education. I'm surprised you haven't heard that yet. Because that's what every villager now is talking about. If I am my band of disappointment already, anapangapo kuti akala kufunzisa for 20 years and already. This year of 2025, I've paid for 1,500 students in secondary schools, 1,500 in colleges. And then I feed 10,000 children a day in early childhood education centers. No. Ineyo sinzabwera kwa uza malaiza mchibwana ya. Mchabweni. Okay, we will do this interview and the service titabanda ufunsa wonkani kuzandi cash gate. Yomina jidika ntaya bomba lanu mzakazi. Yeah. Imi ndimo chitabuni kuiputa. Kulinda cash gate sina jidika ntaya ya mzakazi wili zijaya. Yeah, cash gate your month one cash gate ni 230 billion. Imene anazikita forensic audit. Ife ntaya ife pamene ndimabwera na uzaka president. Remember kuti nalo president atamwalira Maremu Bingu, yes. Pamene pajantu atayamba kali kumangidwa. In fact, there's a letter from Reserve Bank that the governor wrote to the president antu akubandalama. That was on 5th of February 2012 before I became president. Ndiye ine ndafika andikita late. Amina ndikita late kuti ndalama tuzikubedwa. Anali European Union Ambassador Alexander Baum. And I made an announcement to the Malawi nation on the 7th of September 2013 at an ECAMA conference. Kunena kuti I've been alerted kuti antu akubandalama. I'm going to put a team together. Ndikakukwira ni kuti mabandalama, you are going to jail. So pali 230 billion before me, forensic audit anapanga, report anapanga, with 16 files ready for prosecution. I wonder why distinguished journalists like yourselves, you don't talk about that. Because inayende kuzafika, ndi andu anaba 39 billion. A continuation of the 230 billion. And I said to this nation, na amena atabe under me, I'll be to court, I'll be to jail. Ndile napempa British government. Nditandize ndalama. So anatumiza beka dili mwimei msandiduli. Wafunsa lo funikira kwa mbili. Amalayo ambesese. Ndinafunsa British government. Antu akuma. Sibuli ayamba lero, anayamba kale. Kuma ine ndimati mundigaire ndalama. Tipange forensic audit. So companies yosachita audit ikale independent. Panopo antu akamanena zikulosera pasi akamayamikira Joyce Banda mati. She's the only president that instituted a forensic audit into her government during her time. For ena mapanga ukachoka, IMF or World Bank said, chita check, tapanga ni forensic audit. Inapangika ndita kala mu office momo. The atapanga anapeza kuti 39 billion had been stolen. And 72 people had gone to jail. I want you to tell me which other president has come into government munalibe kuba. If Malawi somehow kani yakatankali ndi kuba has been ongoing forever. Ndiye mukuganiza kuti ine ndingamange anthu. Ndikuza kuti mapanga limozi. Ndiye akanandisiya, then how am I sitting here? Why did I not go to jail? Because muntu ine ndiye ndamanga anthu 72. Ndiye anthu 72 ajapita undende. Why am I still sitting here? Chifukwa president wina ubwera yakanandi mangano. Ndinayo chitaso nafusa an international board of lawyers with local lawyers to clear my name, to go everywhere. Ndikuka kupita ku Interpol,
kupita ku ACB mupite mukafunsa kulikala tomwe ndichita clear zinatulukanso mu newspaper front page imango kukondweresa nkhani imene ife yoti ne munthu Kondweresa ndani inu amene you stay with it because you know what nanga ICB anachita issue statement tachita check Amai Banda is not involved why are you still asking me that question? Yes. Why am I still asking? Why are you still asking? Because anthuo ACB anachita issue statement tafufuza iwo sali connected. Interpol inachita issue certificate. Zonsezo madocument ndinawo ndikupasani makopi mukafuna. Ya ku Interpol, ya ku ACB, ya ku Bekatiri. The report ya audit ya forensic audit is a public document online. Inayo ndikamamba funso limene from a journalist of your standing ndimamba chisoni kwa because you haven't done the research. Because you should research. Yes, because Bekatiri report olo inayo ndikupasani kopi. So madam, you are the only female president. Mulo wa ku 16 September kubitako as PP kapena pali ma possibility ya alliance pakali pano. Pali ma possibility ya alliance pakali pano. Yes. Muchabwino. Yes. Manifesto imene mwachula ija nthawi zambiri na anthu amanena kuti manifesto ya Japan imathanso kuonekera ikalo ma alliance kuti mawamo ndi mfundo za manifesto zija zamba kugwira ntchito pazokha kapena bwino alliance jamakhala tabweresanso zinthu zake zoti muna simungagwire bwino ntchito kutengera kuti kodi ndi mtsogoleri kapena muna mubwera pambuyo. So mulibe mawantha kuti muna mfundo izi chisoni kwambiri. This country ndimamba nalo chisoni kwambiri. Inu nomwe you are screaming on top of your voice. Mala ya sali kuti anthu osakonda dziko lawo bwanji simukulumikizana mufuna zinthu zisasite ndi anthu aja akhale kai sopano ndiye chabwino tindi simukuona ngati zinthu zisasokonekera manifesto yanu sizaida bwino. What do you want us to do? We are doing the best that we can. And while we are on this, I must thank you for that question. Because it's not a joke to run a political party. It's not a joke. So last time we were parties, we are running. I had already presented my nomination papers. I was already a candidate. When now the whole country lumikiza nani inumufuna kuti aujeni DPP azipitirize. Munalo mungiza nomeje umene mutu wathawo chifukwa anthu nangarero osadifuna mukafuna. Mene mukuyankhulira pano. Bwanji anthu sakulumikizana. Tona akungofuna kuti zinthu zipitirire kumene tikuvutikira. Mukumva athu anthu. Ndine funso langa lero simuopa kuti mune manifesto anabwino atho kukasokonekera ngati kati alliance yo imene ingabwerera. What choice do we have? Do we go into an alliance or do we walk alone? If we walk alone, are we going to make 50+1? That is the challenge. Kukulowa mu alliance inaende poti ndisakunamiza ine. I must be very, very honest with you. Yes. We went into an alliance that was dead on arrival. It was dead on arrival. Munayiona kuti inaenda kuti. On our team, we were 9 parties. Yes. There was a medical doctor, there was a lawyer, there was an IT specialist, there was a political scientist, there was a former president, there was a former president and a former vice president, 2 former vice presidents. Tinali anthu okuti pamene pacha ndisaka nalembedwa ntchito ndinendeka who did not expect a job because once you've been president you can't get another job. But I'm talking about, tell me why all those professions I've mentioned, none of them was appointed a cabinet minister. Kondo mamenya limozi. Isn't that coming out of a place of bitterness? Would muna antameni mwachao sana sankedo ka such position? What is coming from out of bitterness? Nkondo pemenya ronse komano wabwanji sana tengedwa muna kana thandiza kuti. Nanga sinu mukunena kuti manifesto amaonongeka. Zinthu zisizilongosoka. Kodi sipano nanga alliance yanu inaenda bwandi ndikukuza kuti that particular one is not a good reference point if it was dead on arrival. Because ineyo kuona kwa ine. Mene nangoona kuti tafika. Ndiye anthu aja my distinguished fellow brothers aja palibe wasankhidwa naziwa kuti no because why didn't you speak out then? Because the agreements were not that. Tikalowa mboma monga ngati Saulos and him 50% is akhala chani ya UTM. Yes, ndikunena zokhala ngati space. They were written agreements. We also had our own PP and the MCP. And then there was one ya UTM and MCP. That one I was also a signatory. Okay. A witness. Muti panopo kuti mavuto ndekuti it's wrong to say kuti Madam Joyce Banda and PP led us here. Is it wrong to say that? I read who? Kuti alliance ndekuti chani? Alliance was that?
mgwirizano yes ndiye mukanendo Joyce Banda ndana tichita pamene zinali zipani 9 zogwirizana kuti tiyende limodzi zipani 9 zinagwirizana ziyende limodzi and the pressure came from the public. What's your position on this whole issue ya electoral system ya Tibawaliba? I think the only thing I can tell you is that we've seen this before. The 2014 election, there was Smartmatic and there was Manual. In 2014 there was Smartmatic? Yes, both. Manual and Smartmatic. This one produced another set of results. This one another set of results. This one led to the burning of the warehouse. The last person to trust that stuff is me. Ngati BP system is Smartmatic. Joyce Banda. Ngati Joyce Banda? Yeah, ngati Joyce Banda. I have no trust in the system. That's the reason why we feel 60. Ndiye ndingapange chani? Chipani chingapange chani? What impamvu? The 4 parties objected. They went last week. They went for a meeting. Everybody knows why is it that Chairman Chifundo Kachale accepted. We cannot follow a system that is not trusted. It is now that is the origin of all problem and conflict. When people go into an election, when they don't trust the system. Ndiye ineyo ngati chairman wa meki, this Chifundo Kachale. Tipanga chani, Manyu. Koma sono apapa? Yes, mutani. Popeza system. Dani. Inuwe Malawians, are you not worried? Inuwe ngati Malawians, are you not worried? So what are you Malawians going to do? So it's not about party. Party is a small unit like this. So party ngakale 10 parties, they can have a position. Ife zipani situkukutira nanga sipano tonani aukanirira Smartmatic ulemba kalata kumene kuja akuuza ni osa Malawi sitting a we can't even reconsider. Nimenza mauza azibani zokha mukamati kodi ndiye mutani inu are you not consent? But I wanted to see what PP ilindi any system kabena njira ene sodi apange kuone sasa kuti Smartmatic. We wrote. Okay. Yeah. Amene mukwachula kuti zipani 5 zinakapempa kuti timati tionemu. PP was one of them. I know. That's as far as we can go. Ineyo. That's as far as you can go. Yeah, I'm the very first person that said in this country. Komatu izo zokupangika kumeke izo azakhala mavuto. So that's all you can do. Kumapeto kwake zimene zijazo kaya kumnomusa khala mavuto. People at least will say, but there were people who said this. People who say, kuma in the past people abandoned this and did this. And muzizi wakuti post-election or pre-election conflict and violence and kukapa antu and kupha antu and kutulusira mfuti antu zimakatera ku Hague. Pamene tupita kumapeto tumafuna muona ngati kuti ngati dziko tiende motani kuti tiyambe kukhulupirira komanso kupatsa mpata amayi mundale. Ndithokoze that question because ndi mavuto akulu kwambiri not only here in Malawi but across the continent because pali zipembezo zina and it's man-made kuti mzimayi sangalamulire ziko. Ndikunokoka ku Malawi mezi kuchitika. Nguziwa kuti pa Tanzania pali mzimayi munamona alibe hijab. She's Muslim. And yama muvotera ndipo pano awinaso kwa katiti. Yeah, but here akuti amanena kuti azimayi asatani asakali president. Ndiye kuti anthu aja munthu ngati uli wopemphera kwambiri uchita mantha. Yeah, so anyway, that's number 1. Number 2, kusowa kwa chuma azimayi ambiri amakhala kuti alibe njira zopezera chuma chifukwa muziko monti mulibe affirmative action ngati kuno. Aliyesa achite compete. Inu ndine tichite compete limodzi. Inu mutolatolatu. Nanji masikwano. Ine ndisimidwa ndiso kazi peza. That's number 2. Number 3, kunyozedwa. Kunyozedwa. The patriarchal society, yes. Chauvinism, misogyny. We're operating under critical misogyny. Yeah, it's critical. But it exists. Nangasi azimayi timaona ina amenyedwa, ina avulidwa, ina atukwanidwa, ina anyozedwa, kungoti anthu tinalipa mitima basi. So these are some of the challenges. Maka the media, the way it portrays women leaders, some traditional and religious beliefs, and financial resources. Muzo tengori yani Malawi amene ali wamayi afuna ayimire nawo kapena afuna tenge kuti ndi wina wake mbomamo komama opa zimene mwachulazo. Nzimayi aliyesazindikira kuti ine ndikaopa ndikasiya ndikupweteka azimayi onse. Somebody has to do it. Ifeyo tizingoziwa kuti ine ndikhale kazi oche
chifukwa ine ndikamaima kandizitukwanidwa kandizitani ndimaonera clip yachokera mkataba kuti nkalasi mwana wang'ono, I think she's 7 years old, anangoima ngonena kuti my role model is Joyce Banda and I'm going to be president of this country. Wow. If that is the impact you can have on a child, it's worth it. So singane kuti nangaifa kuti nyoza ndalama so amatimana ndiponso amatitukwana manyuzi ndiye sitipanga ife sitinganyanyale, ife tiyenera kupanga komanso tiyenera kuthandizana. Kungoti chaka chino with the economic situation of Malawi now, it's not easy for a woman to campaign because of lack of financial resources. Lack of financial resources. Any last words? Final thought? Mawu anga osiriza ndionena kuti tikudusa pa nyengo yovuta kwambiri. Koma tiyenera kuzindikira kuti pamene tilipa tinalipo 2012. Kusowa kwa mafuta, kukhala kumalaini, zakudya palibe, ndalama palibe, forex palibe, mankhwala kuchipatala palibe. Tinali apapa. Pamene ine ndimabwera kuzakhala president tinali apapa. Ndiye mawu amene ndinganene kwa Malawi ndiye kuti tisamafike pa chapota ya mtima completely. Tizizindikira kuti tikafika apapa we can rise again. Koma kuchita rise again ndife we must want. Ndife kuchita switch on ndi kuchita rise. Dr. Joyce Banda ndatokoza kwambiri for unatipatsa mparo once again kuti tizathiuleza nanu kuno kunyumba. Sikomu. Pamene panso ndi pamapeto kwa program ati mobadera lero naloledwa kuzipata za nyumba ya Madam Joyce Banda. Dr. Joyce Banda ndi mtsogoleri wa chipani cha EP komanso ndi anakhapo president wa dziko lino, former president mchingerezi. Program imene lero tinali ndi anzathu a New Restoration Plan Malawi amene akwanitsa kuti nsezi tonere bwinobwino lero. Mukhale ndi nthawi yabwino kwambiri, sungani chovotera chanu kuti tonse tikaponye voti bwino lomwe pa 16 September 2025. Ine ndi Nelson Khata, tionana nthawi ina. New Restoration Plan Malawi ndi nthambi ya New Restoration Ministries International ndipo inalembetsedwa mkaundula wa mabungwe mdziko muno mchaka cha 2000. New Restoration Plan Malawi imagwira ntchito zolimbikitsa demokrasi ndi ulamuliro wabwino komanso kulimbikitsa ntchito za madzi abwino za ukhondo ndi chisamaliro WASH. New Restoration Plan Malawi ili mu NASA Building Area 3 Lilongwe. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa 0822 423 090 kapena 093 358 399. Email info@newresme.com.